A very good morning to all of you, my dear students. Today is the second class of filter circuits. I am just sharing the PPT. PPT is visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, chalo. So, in the previous class, I told you regarding the filter definition, cutoff frequencies, harmonics, and slightly explanation regarding op-amp introduction, right? Now today I will elaborately explain the op-amp characteristics, classification of filters, advantages of active filters over passive filters, application of active filters, low pass filters. That's all. So already you are acquainted with the definition of filters, a network designed to attenuate certain frequencies but pass other without attenuation, right? Is called a filter. So it allows certain frequencies and just attenuates the frequencies which is not required. This is the definition of filters. Now, types of filters. Okay. Depending upon the types of techniques used in signal processing, filters are classified as analog filters and digital filters. Now, depending on the type of elements used in the construction, filters are classified as active filters and passive filters. So, from this circuit, I think you are getting an idea regarding the active filter and passive filter. This is active filter, right now. Why it is called active filter? Because it is having op-amp. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. And these are the structure of the first order low pass filter. I mean, this is the passive filter, right? So these filters contains what? The components R and C, and here is no op-amp, here is op-amp. Now come to op-amp. So what is op-amp? Operational amplifier. It is an integrated circuit that can amplify with electric signals. An operational amplifier has two input pins and one output pins. 2 and 3 are input pins and 6 is the output pins. This is the structure of the op-amp. What is the name of the IEC of the op-amp? Do you remember? In the previous class, I have told you. Anybody? Anybody can tell me? Just I'm waiting for answer. LM732. 73 or 741? 73 something, ma'am. Sorry? Hello. Hello. LM732. Are you correct? Yes, ma'am. LM741. Yes. এটা কে বললো বলতো? দেবাশিস। তাহলে আগেরটা কে বলেছিলে? অর্ঘ্যজ্যোতি, ম্যাম। লর্গদিদি, দেবাশিসেরটা ঠিক না তোমারটা ঠিক? হু ইজ কারেক্ট? ম্যাম, একটা আইসিতে তো অপ-অ্যাম্প থাকে না, অনেক আইসিতে তো অপ-অ্যাম্প থাকে না। না, ইউজুয়ালি কোন আইসিতে আমরা ইউজ করি? দেবাশিস যেটা বললো ওটাতেই আমারটা বলছি। সেটা কি বল বাবু আরেকবার? 741 LM। আচ্ছা, আমার কথাটা কি ভয়েস কি ব্রেক হয়ে যাচ্ছে? না ম্যাম, ক্লিয়ার আসছে। ক্লিয়ার আসছে, ওকে। Now come to the invert input terminal. Inverting input terminal. What is the inverting input terminal here? It is two. Basically, here are two input terminals, 2 and 3. And one is inverting input and another is non-inverting input. 2 is the inverting input terminals and 3 is the non-inverting input terminal and 6 is the output terminal. So why it is called inverting input? The terminal 2 marked this sign, that is minus sign, is called inverting input terminal. The negative sign indicates that a signal applied at the terminal 2
will appear at the terminal 6 with a polarity opposite to that at the terminal 2. So whatever is the polarity here, that will be reflected as the opposite of that in the output. Hence, it is called the inverting input. Now, non-inverting input terminal. This is depicted by, designated by plus. Terminal 2. I'm sorry. Terminal 3 is the non-inverting input terminal. This means that the output signal at 6 is always the same polarity as that of the signal applied at the terminal 3. The output signal voltage is proportional to the difference between the two signal voltages applied at the input terminals. Right now? So anybody can tell me why the input terminals 2 is called the inverting input terminals? For the positive input, it shows No, it it is gives not the negative. positive. It is negative. Um, uh, I mean, um, the sign. It inverts the sign of the input. In the output part, you will get the opposite polarity of that is Yes, ma'am. applied to the input terminal, right? Yes, ma'am. Okay. Now we will explain the basic structure of low pass filter. So before going in details, we have to tell what is op-amp characteristics. So what is the different features of op-amp? Infinite voltage gain, infinite bandwidth, infinite input impedance, zero output impedance. And which is the author of the book you have got from the library, circuit theory book? SP Ghosh and AK Chakraborty. SP Ghoshal, okay. And SP Ghosh and AK Chakraborty, right? Naina? Yes, ma'am. And Yes, ma'am. all these features are there. I mean, all these items, that is op-amp characteristics, all these are there. Yes, ma'am. It is there. Okay. So an infinite input impedance, zero output impedance, and perfect balance. So what do you mean by perfect balance? That is, the output is zero when equal voltages are present at the two input terminals, and the characteristics do not change with temperature. So what is the basic features? আমরা কি দেখলাম? Infinite voltage gain, infinite bandwidth, infinite input impedance. So when the input impedance is infinite, then what will happen to the op-amp? Is there any flow of the current into the input of the op-amp? No, because the impedance is infinite. So what is the actual, that is practical features or characteristics of the op-amp? The gain at low frequency is finite and very high, that is of the order of 10 to the power 6 to 10 to the power 3 to 10 to the power 6. The gain is constant up to a few hundred kilohertz, and then decreases monotonically with the increase in frequency. The bandwidth is finite and very high. The input impedance lies in the range of 150 kilo ohm to few hundred mega ohm. So the output impedance of a practical op-amp lies between 0.75 to 100 ohm. Perfect balance is not achieved with practical op-amps. Okay. Basically, আমরা কি বলেছি এখানে? Input impedance will be infinite and no current will flow, but it is not practically possible. Hence, it is called that perfect balance is not achieved with practical op-amps. Now, the definition of filter, I have told you. An electric filter is a four-terminal frequency selective network designed generally with relative elements to transmit freely a specified band of frequency and block or attenuate signals, block kore kinba attenuate kore, whatever may be outside this band. So the band of frequency transmitted through the filter is called the pass band. Obviously, যেটা তোমার pass করতে দেবে, that is pass band.
and the band of frequency which is severely attenuated by the filter is called the attenuated or stop band. যেটা attenuate করে দেবে that is stop band, and যেটা pass করতে দেবে that is pass band. Now come to classification of filters. Already I have told you analog and digital, and come to active and passive. We will deal with active filter, not passive. So passive filter is what? You have seen the structure of the passive filter and the active filter. A passive filter is built with passive components. Which are the passive components? R and C and L, such as resistor, capacitors and inductors, right? Active filters, on the other hand, make use of transistors or op-amps in addition to resistors and capacitors. ওখানেও তোমার passive component থাকবে, but additionally active component থাকবে in case of active filter. Which are the active components? Op-amps, transistors. Now, depending upon the types of elements, the operating frequency range of the filter will be different. যে পাস করতে দেবে না ব্লক করতে দেবে না কিছু পাস করতে দেবে, on the basis of that features basically filters are classified as low pass, high pass, band stop filter and all pass filter. So what is your idea regarding low pass filter? Anybody can tell me what is your idea regarding low pass filter? Common sense কি বলে? ম্যাম অ্যাটিনিউয়েট কম করে। ঠিক করে বলে লো পাস মানে কাকে পাস করতে দেবে? লো গুলোকে, যেগুলো লো ফ্রিকোয়েন্সি From a frequency. লো ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে আমাকে পাস করতে দেবে। এবার একটা সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সি পরে হাই গুলোকে আর দেবে না, উইথ রেফারেন্স টু কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি, তাই না? তো সেটাই আমি লিখেছি, লো পাস ফিল্টার মানে ইট ইজ আ সার্কিট দ্যাট হ্যাজ আ কনস্ট্যান্ট আউটপুট অর গেইন ফ্রম জিরো টু আ কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি। যেটা তোমরা বলার চেষ্টা করছিলে ম্যাম কিছু পাস করতে দেবে যেটা লো এর দিকে, মানে জিরো থেকে। জিরো থেকে কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি যাওয়ার পর বাকিগুলোকে পাস করতে দেবে না, অ্যাটিনিউয়েট করবে। যেটা শ্রেষ্ঠা বলছিলে অ্যাটিনিউয়েট করবে, কি একটা বলছিলে, তাহলে কাকে অ্যাটিনিউয়েট করছে? না, অ্যাটিনিউয়েশন অফ অল ফ্রিকোয়েন্সিজ অ্যাবাভ এফসি। এফসি means cut off frequency. তাহলে if I consider the figure, এই পর্যন্ত পাস করতে দিল 0 to fc, তারপরেও পাস করতে দিচ্ছে না, that is stop. So from this figure it is obvious that from 0 to fc all the frequencies are allowed to pass, right now? But in case of practical filter it will be just like this, বাকিগুলো একদমই পাস হচ্ছে না practically. But in case of in case of ideal filter, but in case of practical filter সেখানে তো এতটা পসিবল না, সেখানে দেখো কিছুটা পাস হচ্ছে, রাইট? এফসি পরেও কিছুটা পাস হচ্ছে, না এটা বুঝতে পারছো? Yes ma'am. মানে আফটার এফসি যখন আমার আইডিয়াল ফিল্টার তখন কি কিছু পাস হয়েছে? নো, জিরো পাস, স্টপ. After FC, total frequencies are stopped. The frequencies above cutoff frequency are attenuated totally. But in case of practical filter, the frequencies after cutoff frequency, some of the frequencies are being passed up to this frequency. So this is the pass band. This is the stop band after FC and after certain frequencies additionally. This is the gain. Gain means V0 by Vi. What is V0? This is the, terminal. At the output terminal 6 terminal, you would get V0. And if you apply here Vi, this will be the V input. So what is gain? মানে আমরা কি জানি? Output by input. Output by input. So this is V0 by Vi. তাহলে basically তুই ফিল্টারে কি প্লট করবে? Frequency versus gain, right? তো op-amp-এর characteristics আমরা কি বলেছিলাম? What is the basic features of the op-amp? Infinite what? Infinite bandwidth, infinite Infinite voltage. infinite input impedance. Okay. So these two figures কি বলছে? Low pass filter characteristics, actual and ideal. This is the actual, that is practical, and this is the ideal. Ideal এ দেখতে পাচ্ছ তো এফসি পড়ার কিচ্ছু পাস করতে দিচ্ছে না, যেটা পসিবল না। Now come to high pass filter. Now Arjun, tell me what is the definition of high pass filter? Common sense কি বলে?
যেগুলো হাই হাই ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে পাস করতে দেবে আর লো গুলোকে আটকাবে। তাহলে কোথা থেকে হাই হবে? একটা মানে কাট অফ থাকবে। একটা কাট অফ, After the cutoff. রাইট, মানে কাট অফের আগেগুলো পর্যন্ত দিস ইজ দ্য সার্কিট দ্যাট attenuates all signals of frequency below the cutoff frequency and has a constant output or gain above this frequency, right? Now, ইয়েস ম্যাম। so if you convert this in high pass filter, কিরকম দেখতে হবে বলে মনে হচ্ছে হাই পাস ফিল্টারের ছবিটা? এটা তো এখান থেকে পাস হয়েছিল, রাইট না? এই যে পাস, তাহলে হাই পাসে কোনখান থেকে পাস হবে? হাই পোর্শনটা মানে না, স্টার্টিং ফ্রম হোয়াট? From 0.70. কাট অফ থেকে। সেটা এখানে কি দিয়ে ডিনোট করা আছে বলো? এফসি। এফসি। তাহলে FC এফসি থেকে আমার পাস হবে, এখানে যেমন 0 থেকে পাস হয়ে এফসি তে ব্লক হওয়া শুরু হয়েছে, ওখানে ফ্রম এফসি টু স্টার্ট হবে। তাহলে আমরা গো টু দ্য ফিগার, এই দেখো, তাহলে আমার এফসি থেকে স্টার্ট হয়েছে, যেটা আমার আইডিয়ালে একেবারে এফসি থেকে স্টার্ট হয়েছে, কিন্তু ইন কেস অফ প্র্যাকটিক্যাল ফিল্টার বা অ্যাকচুয়াল ফিল্টার সেটা আমার এফসি একটু আগে থেকে স্টার্ট হয়েছে, রাইট না? কিন্তু 0 থেকে হয়নি। So this is the figure of the high pass filter. This is the frequency along x-axis and similarly the gain V0 by Vi along the y-axis. And after FC, pass band is there, and before FC, stop band. Hence, it is called high pass because high frequency guloke pass korte diche. Hence, it is called high pass. So this is the ideal characteristics. Actually, after FC, here it is telling that after FC, frequency will be allowed to pass, and before FC, no frequencies are allowed to pass. But it is not possible in case of practical filter or actual filter. Now come to band pass. What is your basic idea regarding band pass? পূর্বিতা আমাকে বলো, what is basic idea regarding band pass? কি common sense কি বলছে? ব্যান্ড পাস মানে কি, ব্যাপারটা কি? একটা ব্যান্ড অফ ফ্রিকোয়েন্সি কে পাস করতে দেবে এমন একটা ফিল্টার। ব্যান্ড অফ ফ্রিকোয়েন্সি মানে মানে একটুখানি এলাবোরেটলি বলো। মানে ম্যাম দুখানা মানে পয়েন্ট থাকবে যার মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে শুধু পাস করতে দেবে। হ্যাঁ, মানে in this case you have to consider two frequencies. ইয়েস ম্যাম। মানে ব্যান্ড মানে কি দুটোকে একটা এদিকে রাইট না, তার মাঝখানে তো ব্যান্ডটা তৈরি হবে। ইয়েস ম্যাম। So যেটা পূর্বিতা বললো যে it is a circuit that passes a band of frequencies, right, and attenuates all frequencies outside the band. তার মানে আমার সার্টেন একটা ব্যান্ডের মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে পাস করতে দেবে, এর এপাশ ওপাশ দেবে না, রাইট না? Ma'am, band maybe it will have a limit of low to high. All the frequency in that. Low to high, and in this case high to low. I mean this is skill low to high. এটা কি পাস করতে দিল? হাই টু লো, এই জায়গাটা তাই দাঁড়ালো না? এটা অ্যাজ ইফ হাই ফ্রিকোয়েন্সি, না দেখো, এটা অ্যাজ ইফ হাই ফ্রিকোয়েন্সি। তুমি যদি জাস্ট কনসিডার দিস পোরশন, if you consider this portion, this is like high frequency and this is like low frequency, তাহলে বেসিক্যালি কম্বিনেশন অফ টু এরকম একটা ব্যাপার হচ্ছে নাকি? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। মানে লো ফ্রিকোয়েন্সিতে আমার এরকম ফিগার ছিল, হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে এরকম ফিগার ছিল। দেখো তোমরা, এই দেখো হাই এরকম ছিল, এখান থেকে স্টার্ট শুরু হয়েছে, মানে এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে, আর এখান থেকে কি হয়েছে, এটা স্টার্ট আগে থেকেই হয়েছে। তার মানে এটা লো গুলোকে পাস করে হাই এ গিয়ে স্টপ হয়ে গেল। তাহলে সিমিলারলি এই ইন দিস কেস অফ ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি, লোটা প্রথমে শুরু হয়নি, একটুখানি যাওয়ার পরে শুরু হলো, দ্যাট ইজ অ্যাজ ইফ হাই হলো, আর এইখানটা আবার কি হলো, এর পরের গুলো যেতে দিচ্ছে না, মানে অ্যাজ ইফ লো এর মতো নেচার, বিহেভিং লাইক দ্যাট, রাইট না?
So this is FLC, this is FUC, যেটা তোমরা অর্জুন বোধহয় বললে যে দুখানা ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে ম্যাম, একটা দিকে পাস করতে দিল, এদিকটা দিল না, আর এর পরেরটা দেবে। তাহলে লোয়ার কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি, আপার কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি, তাহলে দুখানা আমার কাট অফ ফ্রিকোয়েন্সি হলো এখানে। তাহলে what is the basic definition of band pass? It is a circuit that passes a band of frequencies and attenuates all frequencies outside the band. এটুকু সবার ক্লিয়ার হয়েছে? This is top band and this is top band. Basically this is the pass band, and left side stop band and right side stop band. This is also again gain. I am audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is the band pass filter characteristics. These are all. Now, what is the another filter? Do you remember? High, low pass, high pass, band pass. After that, all pass. Band stop filter. band stop. So what is band stop? It will not allow any of the frequency to pass through it. আবার বলো। It means it will not allow the band of frequency to pass through it. Hello, what will be the figure like this in case of band pass? I'm sorry, band stop. Opposite of this third one. Opposite of the third one means it will be, if it is like this, it will be reverse. Like just it will be what এইভাবে হয়ে যাবে, right? If it is this nature, it will be that nature. The reverse of that. Yes, ma'am. So just come down. Band rejection, that is elimination filter or band stop filter. Online class আছে, পরে কথা বলবে। So this is band rejection or elimination filter or band stop filter or notch filter. Okay. So it rejects a specified band or frequencies while passing all the frequencies outside the band. যেটা নয়না বললো কি যে ম্যাম দুখানে ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে, যে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের মধ্যে সেটা স্টপ থাকবে, রাইট? Got the point? মানে this is the another frequency, this other frequency, and between two frequencies no frequencies will be allowed to pass, and outside that one will be pass out, and outside that one will be allowed to pass, right now? So this is called band reject filter. So in this portion, like this to that, in this region no frequencies will be allowed to pass, hence it is called band reject filter. Similarly, this is the frequency, this is the gain, V0 by Vi. Is it clear up to this? Low pass, high pass, band pass, and band stop. Again, it is called band rejection or notch filter or elimination filter or band stop filter. এরপরে তো ঠিক আছে সবার? Yes, ma'am. Yes, ma'am. তাহলে the last one is all pass filter. কেউ একজন বলছিল ম্যাম all pass filter. So all pass filter মানে কি হতে পারে? সব ফ্রিকোয়েন্সি কি পাস করতে দেবে? What does it mean? Yes, ma'am. It will allow all to pass. So it passes all frequencies equally well. That is, the output and input voltages are equal in magnitude for all frequency, with the phase shift between the two a function of frequency. So this is the voltage V in, and this is the voltage output, that is V out. This is the figure and shows the phase shift between the input and output voltages of an all pass filter. And detail it will be explained later on. This is the basic definition of all the filters, types of filters. Now come to advantages of active filters over passive filters. Anybody has any idea regarding the advantage? Yusuf, are you awake or are you sleeping? Yusuf, are you there? দেখো তো ইউসুফ কি চ্যাট বক্সে লিখছে? He is able to give the answer? Yes, ma'am. নিজেকে আনমিউট করতে পারছে? ম্যাম ও চ্যাট বক্সে লিখছে। কি লিখছে? ও Is not able to unmute করতে পারছে না? মনে হয় না। আচ্ছা, প্রীতম আছো? প্রীতম, are you there?
ম্যাম আপনার প্রেজেন্টেশনটা দেখতে পাচ্ছি না। আমি দেখাবো না তো, প্রেজেন্টেশনটা না দেখে দেখে বলতে তো দেবো না, সেই জন্যই তো আমি কমন সেন্স থেকে জিজ্ঞেস করছি হোয়াট আর দ্য বেসিক অ্যাডভান্টেজেস অফ অ্যাক্টিভ ফিল্টার্স ওভার প্যাসিভ ফিল্টার্স। লো পাওয়ার কনজাম্পশন। ফার্স্ট অফ অল তোদের মনে রাখতে হবে অ্যাক্টিভ ফিল্টার কিরকম দেখতে ছিল, প্যাসিভ ফিল্টার কিরকম দেখতে ছিল। অ্যাক্টিভ ফিল্টারে কি ছিল বেসিক্যালি? passive components and it has op amp. উল্টো বললে, প্যাসিভ তো ছিলই কিন্তু মেইনলি প্যাসিভ ফিল্টারে প্যাসিভ কম্পোনেন্ট ছিল, যেটা ছিল ইন্ডাক্ট্যান্স। Transistors of amp. Okay, chalo. Less cost. First advantage of the active filter is less cost. Active filters are very much inexpensive, not expensive, than passive filters due to the variety of cheaper op amps and the absence of costly inductor. তাহলে আমার passive এ কে রয়েছে যেটা active এ নেই? Inductor, that is costly. Hence, the cost of the active filter is less compared to passive. Less cost আমার explanation হয়ে গেল। Come to gain and frequency adjustment flexibility. Anybody unmuted? Mute yourself, please. So, Mute what is the next advantage? Gain and frequency adjustment flexibility. Since the op amp is capable of providing a gain which may be variable, the input signal is not attenuated as it is in a passive filter, right? In addition, the active filter is easier to tune or adjust. And this is the second advantage of active filter. Now come to no loading problem. Active filters provide an excellent isolation between the individual stages due to the high input impedance ranging from a few kilo ohm to several thousand mega ohm, and low output impedance ranging from less than 1 ohm to few hundred ohm. So the active filter does not cause loading of the source or load. So this is the third advantage, no loading problem in case of active filter. Now size and weight. কার সাইজ বেশি হবে বলে মনে হচ্ছে, অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ? passive ma'am. তো অ্যাক্টিভ ফিল্টার মিউট করো। Active filters are small in size and less bulky due to the absence of bulky L means inductance, and are rugged, মানে strong active filter. So no non-floating input and output. This is the another advantage of active filter. Active filters generally, এটা কিন্তু এক্সামে আসে, what is the basic advantages of active filter over passive filter? Active filters generally have small ended inputs and outputs which do not float with respect to the system power supply or common. This property is different from that of the passive filter. What are the advantages you are saying here? Number one is less cost. Less cost, active filter, because inductance is not over here. In case of passive filter, inductance is there, that is the expensive element. Next, on the basis of gain and frequency adjustment, you will get the opportunity in case of active filter. No loading problem is there. Size and weight are less in case of active filters because due to absence of bulky inductance. Non-floating input and output. Now come to application of active filters. Anybody has any idea regarding the application of active filters? Just think about it and tell me what is the answer. Application of active filter কি হতে পারে? আমার হাতে ফিল্টার করে কি লাভ হবে? Ma'am, it can be used in the processing of the signals or in the মানে যেখানে আমার you have to block or you have to pass whatever may be your requirement, right? Just you want to say that. Okay, so application of active filter. Yeah, somebody is telling me radio.
So they are used in the field of communication and signal processing. This is the basic idea what you want to say. In almost all sophisticated electronic system, কেউ একজন রেডিও বলছিল, such as radio, television, telephone, radar, space satellites, biomedical equipment, and so on. All these sophisticated electronic systems, op-amps are used. I mean, active filters are used. Now we come to low pass active filter. এই ডায়াগ্রামটা first you have to draw in your copy. একটু draw করে নাও তো। First এরকম একটা draw করো op-amp. This is inverting terminal, this is non-inverting. A resistance. Here applied V input. Input voltage কোথায় apply করা হলো? Non-inverting terminal, right? And this is the capacitors is grounded here, and this is Vy. এটা সবাই একটু draw করা হলে just will tell me, and you have to do it personally. Definitely I will explain. This is the figure. I'm sorry. এই ফিগারটা ড্র করো। This is negative, I mean inverting input. This is 3, this is here, and this is at the non-inverting terminal. I have applied the voltage input. Then what is your purpose? You have to show why it is called low pass filter. Initially you have to determine the gain. Gain means V0 by Vi. এটা কি সবার আঁকা হয়েছে? Then I will explain. একটু থামুন ম্যাম। একটু থামতে হবে। ওকে, থেমে গেলাম। না ম্যাম, একটু দাঁড়ান। আচ্ছা, দাঁড়ালাম। নিজে হাতে না করলে বুঝতে পারবে না। এভরিবডি উইল ড্র। আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কেউ ড্র করছে কিনা, বাট ইট ইজ ইয়োর রেসপন্সিবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ লো পাস ফিল্টার, হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক। Can I explain? Yes or no? Yes, ma'am. Everybody, yes? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now apply KCL here. So, এখানে KCL apply করো। What will happen? 0 minus Vy by R1 Right? That is equals to Vy minus V0 by Rf. right. ওটাকে করে ফেলো, সিম্পল করো। ওটা কে বললে? সন্দীপ? Yes, ma'am. ওকে। তাহলে সন্দীপ কি বলেছে? 0 minus Vy by R1 that is equal to Vy minus V0 by Rf. আচ্ছা, একটা কাজ করো সবাই, এটাকে তোমরা নোড 1 লিখে দাও আর এটাকে নোড 2 লিখে দাও। বুঝতে পেরেছো? তাহলে সুবিধা হবে। এবার তাহলে লিখলে তোমাদের সুবিধা হবে কি, যে applying KCL at node 1, what you are getting. তো সন্দীপ, what are you getting? Vy equal to what? আমাকে সবাই বলবে Vy সমান কি পেলে? সন্দীপ কি বলেছে? 0 minus Vy by R1 that is equal to Vy minus V0 by Rf, applying KCL in node here. From this equation you have to determine the Vy. What is Vy? V0 into R1 by R1 plus Rf. Good. সবাই পেয়েছো? Yes, ma'am. বাকিরা, have you got the answer? What is Vy? ইকুয়েশনটা আরেকবার বলবেন, আমি মিস করে গেলাম। মিস করে গেলি মানে নিজে ইকুয়েশন বানা, কে ধৃতি না এটা? না, শুভ্রনীল। শুভ্রনীল ঘুমোচ্ছিলি? শুভ্রনীল কি হতে পারে? ইফ ইউ অ্যাপ্লাই KCL হিয়ার, তুমি নিজেই বলো কি হবে। এটা তো তোর 0। তাহলে KCL কি বলে? এখানে যে ইনপুট হলো, the current incoming and current outgoing will be equal. The amount of current incoming to the node 1, say this is node 1, তাহলে what will be the amount of current? বল। ফার্স্ট হচ্ছে Vy by R1। 0টাকে কনসিডার কর, 0 minus Vy by R1, এটা করলে সুবিধা হবে। ও হ্যাঁ।
হ্যাঁ, তাহলে 0 minus Vy by R1, তারপরে that is equal to what? Vy minus V0 by R এর। বা রাইট, এবারে Vy বের করে ফেল। আচ্ছা, ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, সিমিলারলি add the node to apply KCL. এটা একজন বলো তো বাবা, সন্দীপ ছাড়া কেউ একজন বলো। সন্দীপ অর্জুন ছাড়া বলবে, যে কোনো একজন। Vi minus Vx by R. That is equal to what? এটা তো ইনপুট হলো Vi minus Vx by R, that is incoming current. Then এই নোডে আর বাকি কি কারেন্ট আছে? If you want to consider the outgoing current, that is current passing through the capacitance, সেটা কত হবে? এটা কি আনসার দিলে আমাকে? Who has given the answer? প্রীতম? Devashish. দেবাশিস আর প্রীতমের গলাটা কনফিউজ হয়ে যায়। আচ্ছা, এইবার এইটা কত হবে? দেবাশিস, এটা কত হবে বাবা? Vx minus 0 capacity. Exactly, Vx minus 0 into By what? C. Into C. Capacitive reactance কত হবে? সেটা দিয়ে ভাগ করতে হবে। So what is the capacitive reactance? 1 by omega c, ma'am. J omega c. Sandeep, J. Oh, sorry, ma'am. J omega c. তাহলে what will be the answer? Arjun, what will be the answer? Ma'am, Vi minus Vx by R equal to Vx minus 0 by Z omega c. বাইটা কি হবে? Sorry, ma'am, Into, right? Yes, ma'am. What Arjun has told, Vi minus Vx by R, যেটা আমাকে আরেকজনও বললো, দেবাশিস, I think so, that will be equal to Vx divided by capacitive reactance, divided by actually capacitive reactance কত বললো সন্দীপ? 1 by J omega c. তাহলে Vx by 1 by J omega c, তাহলে double by, তাহলে that will be into, right now Arjun? So it will be Vx Yes, ma'am. into J omega c. তাহলে ইকুয়েশনটা কি দাঁড়ালো সুপরি? Vi minus Vx by R equal to Vx into J omega c. Right. From these two equations, from this equation, write down the value of Vx. এটা করে ফেলো। তোমরা নিজেরাই করতে পারছো, ভেরি গুড। তাহলে what is Vx? পূর্বিতা, তুই কি ঘুমোচ্ছিস না করছিস? কোনো না আওয়াজ? ম্যাম আছি। শরীর খারাপ? ফিলিং সিক? ম্যাম আজকে ভালো লাগছে না, তাই একটু কম কথা বলছি। কেন ভালো লাগছে না? Vx টা বার করেছিস? হ্যাঁ, আপনি যেটা বলছেন সেটা আমি করছি। Vx টা বার করো বাবা, হলে বলবে, আনসারটা বলবে। সবাই করো। Vx equals to Vi by 1 plus J omega RC. হ্যাঁ, ঠিক আছে। একদম ঠিক আছে সন্দীপ, ঠিক আছে। বাকিরা সবাই করো, আমি ওয়েট করছি। দুজন একজন করলে তো হবে। এই শ্রেষ্ঠ, তুমি কি করছো? হ্যাঁ ম্যাম। নাইনা, শ্রেষ্ঠ? Yes, ma'am, doing. ওকে, গট দ্য আনসার। দীপর্ণা, Yes, ma'am. শ্রীজা করছিস? ধৃতি, নাভ, এরা সব কোথায়? সবার নাম তো আমার এই মানে বলা সম্ভব না। ইচ অ্যান্ড এভরিবডি উইল ডু ইট। নিজেরাও তো বলতে পারো, ম্যাম এটা করেছি, আনসার পেয়েছি। সবাইকে আমাকে জাস্ট কল করতে হবে নামগুলো। তাহলে হোয়াট ইজ Vx? কি পেলাম? নাইনা কত পেলি বল? হোয়াট ইজ দ্য আনসার? Ma'am, Vi by 1 plus 2 RC. এই তুই করতে গেল রে? 1 by J omega R. J omega Ma'am, R. Ma'am, this we can write na x equal to 1 by J omega c, and then why you omega we can write to. Oh, No, ma'am. don't Yes, ma'am. write 2 pi f. Don't write 2 pi f. Just put omega. Okay, ma'am. Okay, I got it. What do you want to say? Oh, basically put করতে চাইছিল omega equal to 2 pi f, right? Oh, আচ্ছা। Yes, ma'am. I was putting 2 pi f and omega s. Got it. তাহলে এই পর্যন্ত সবার ক্লিয়ার হলো? Now, since the op-amp
gain is infinite, কি বললাম? Since the op-amp, write down, since the op-amp gain is infinite, so Vx equals to Vy. Put it. Vx equals to Vy. So Vx equals to Vy if it is, আমি কি জ্যাম বোর্ডে ক্যালকুলেট করবো আর না পারবে নিজেরা? পারছো তো দেখছি। Any necessity to write on the Jamboard? I will do it. I will help you. What I want to say, এখানেও করা আছে, you can see. তোমরা Vy নিজেরা বের করে ফেলেছো, Vx বের করে ফেলেছো. Now I am telling you, since the op-amp gain is infinite, so Vx equals to Vy. So Vx equal to this, Vy equal to this. Just এই ইকুয়েশন দুটোকে ইকুয়েট কর। পূর্বিতা ইকুয়েশন দুটোকে ইকুয়েট করো। তাহলে what will be the answer? If you equate these two equations, what will be the answer? V0 by Vi, that will be equal to R1 plus Rf divided by R1 into 1 plus j omega Cr. That is equal to what? উপরে নিচে R1 দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে, তাহলে ওটা এসে যাবে। হ্যাঁ তাহলে মানে 1 plus Rf by R1 divided by 1 plus j omega Cr. Right. So what is our aim? কি বলেছিলাম? Our aim is to determine the gain of the means V0 by Vi. V0 by Vi. এবার আমরা এটাকে বলছি AF. It is designated by AF. AF divided by 1 plus j. এবার একটু আগে নাই না যেটা বলছিল ম্যাম, I have put here omega equal to 2 pi f. Yes, you have to put omega equal to 2 pi f and the cutoff frequency 2 pi fc. Basically fc is the cutoff frequency. So you write like this, এটাকে একটু নোট ডাউন করে নাও। AF will be equal to 1 plus Rf by R1, that is pass band gain of the filter, and F equal to frequency of the input signal, F equal to 1 by 2 pi RC, that is equal to cutoff frequency of the filter, ACL equals to closed loop gain of the filter as a function of frequency. Up to this, এটাকে একটু নোট ডাউন করো, then আমি নেক্সট টাই আসবো। এই এফ এরটা ম্যাম? হ্যাঁ, the lower portion, this portion, okay? এটা লিখেছিস তো? ACL that is equal to this, ACL mean gain equal to this, এটা লেখা হয়েছে তো? Have you written this one? Yes ma'am. Now কোনটা কি just I mean Ma'am. Yes. Ma'am, but here you have written FC is equal to 1 by 2 pi RC. Why not you have written only 1 by omega C? Actually here I have divided by this, a F by FC, right? Yes, ma'am. What is my purpose? You have told is that this is the low pass frequency. But why it is low pass, you have to show it. Low pass মানে কি দেখাতে হবে? You have to show that up to FC it will be able to pass and after FC it will block. সেই এক্সপ্লেনেশনটা দেওয়ার জন্য আমি ওমেগাটাকে এফ এ কনভার্ট করলাম, রাইট না? Yes, ma'am. Is it clear, Naina? Any doubt? Yes, ma'am. No, ma'am. If you don't write omega equal to 2 pi f, f is the frequency. We will deal with the function of frequency. On the basis of the frequency, the আমরা যে ডেফিনিশনটা দিলাম I mean ফিল্টারের, সেখানে আমার ডেফিনিশন কি ছিল? এদিকে ছিল ফ্রিকোয়েন্সি, ওদিকে ছিল গেইন, রাইট না? Yes, ma'am. On the basis of the frequency, gain will be minimum or maximum. তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি যদি আমার আপ টু এফসি, গেইনটা কি হবে অর্জুন বা নাইনা, কি হবে? আমার এফসি পর্যন্ত গেইনটা কি হবে? কমন সেন্স কি বলে লো পাস ফ্রিকোয়েন্সিতে? পাস করতে দিচ্ছে মানে কি? গেইন থাকছে তো? ইয়েস ম্যাম, থাকছে তো। হ্যাঁ, তাহলে আপ টু এফসি আমার গেইন থাকছে, সেটাই আমি এক্সপ্লেন করব। এন্ড আফটার এফসি আমার গেইন 0 হচ্ছে, তবেই তো আমি বলবো পাস আর পাস নট। ইয়েস ম্যাম। গট দ্য পয়েন্ট? সেই জন্য আমি ফ্রিকোয়েন্সি প্যারামিটারটা নিয়ে এলাম এখানে, তাই না? গট দ্য পয়েন্ট? Yes, ma'am. আজকে আর হবে কি? So this is the gain magnitude V0 by Vi.
AF by root of 1 plus F by FC whole square. This is the magnitude. Magnitude মানে কি root of this plus this square. So A by omega square R square C square যেটা আবার omega RC তে convert করেছি. This is the phase angle tan inverse F by FC that is equal to minus tan inverse omega RC. এটা যদি রাইট ডাউন করো তাহলে এটা বুঝতে কোনো প্রবলেম হবে না। এইবারে আমি এক্সপ্লেনেশন করব, I will explain what is this. A frequency up to FC frequency pass করতে দিচ্ছে, gain maximum হচ্ছে, and after FC there is gain will be minimum tends to 0, hence it is called low pass. Why it is called low pass I have to justify, right now? সেই জন্য আমার এবার সেটা কি করে হচ্ছে নতুন I will explain. Up to this is it clear to all of you? Yes, ma'am. What is the review today? Yes, ma'am. Naina, tell me what is the review today? Ma'am, we have started from doing what is filter, then we have done what is operational amplifier, what are the ideal characteristics and its practical characteristic. Then we have seen what is inverting, non-inverting input terminal. Then we have seen types of filter. The first one we have seen low pass filter and high pass filter, and depending upon this frequency range we have seen 5 types of filter, and we have done the active pass filter and the low pass active filter derivation, where we have got this when the OP gain is in filters over passive filters, have you told them? Ma'am, I missed it. Advantages and applications also we have done. Yeah. Then ultimately we have explained low pass filter, and in the next class we will explain why it is called low pass on the basis of the frequency from gain with reference to the frequency, right? Up to this, is it clear to all of you? Yes or no? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you.